Willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu Part Nummer 90 beim Let's Play zu Berseria. Ja, die 100-Part-Grenze steht bevor. Ich glaube auch, dass wir die noch erreichen werden, und zwar ziemlich locker. Allerdings, ob Velvets Psyche bis dahin durchhalten wird, ist ein ganz anderes Thema, wie ich finde. Alleine schon wegen ihrem eigentlichen Lebensinhalt, auf Rache aus, Rache für einen kleinen Bruder. Für einen kleinen Bruder, Love is Dead. Oh, fast leer, super. Ja, da muss ich noch ein bisschen durchhalten. Ich hoffe, ja, wie lange dauert der Part jetzt noch? 20 Minuten. Wir sehen sie gleich. Wenn ich plötzlich nicht mehr steuern kann, dann wissen wir, dass irgendwas nicht stimmt. Zu spät war. Nee, ich mache einen ganz kurzen Fight, so lange soll ich durchhalten. Und dann halt schnell mal Teil, ja. Strom kann man so weiter anschließen. Oder der USB-Aufladekabel. Wegen Velvet, ja, weil ich gerade sagen wollte, einziger Lebensinhalt wegen ihrem Bruder, den zu rächen, von Artorius geopfert und so. Ist jetzt natürlich ein bisschen schwierig, weil, ja, da ist jetzt der kleine Racker als Innominat wieder geboren worden und, tja, ist eigentlich soweit zufrieden. Nicht nur das, er sagt sogar, ja, ich will dich auch noch verschlingen, Velvet, für die restlichen 2 Berufsheiten, damit ich da über die ganze Welt quasi in Domäne richten kann, alle unterdrücken kann, menschliche Emotionen, etc., etc. Naja, so. Mal ganz kurz, muss ich das Mikrofon ein bisschen verschieben. Wo habe ich denn mein Ladekabel für die PS4-Controller? Meine Fresse. Wieso muss eigentlich jede Konsole ein eigenes Ladekabeltyp haben? Zum Beispiel Nintendo mit der Switch mittlerweile. Ja, USB Typ C und so. Da gibt es ja noch die, lass mal ein bisschen ältere Modelle, hä? Mit USB Typ B Mikro, glaube ich. Und die anderen mit dem Mini-Anschluss. Ich glaube, die PS4 hat ein Mikro. Jo, ist ein Mikro. Gut. Der Größenunterschied? Ja, Mikro ist natürlich kleiner als Mini. Ja. So, komm, scheiß PC. Geht doch. So, jetzt müsst ihr eigentlich wieder aufladen. Ich hoffe es zumindest. Mal ganz kurz gucken. Jo, lädt auf. Perfekt. Wir können loslegen. Also, weiter loslegen. Richtig hinsetzen. So. Das war jetzt so etwas viel Live-Loading, wenn man es mal so sagen möchte. Scheiß Drang des Lebens. Die kriegen langsam echt Schiss hier. Egal, scheiß drauf. So. Ernsthaft, du bist hinter uns? Welcome home, Arthur. Hi, Celica. I fixed the fence around the house. Oh, thank you, sweetheart. With the brigands stepping up their attacks, the town elders have been worried. But this should put their minds at ease. No. If the brigands turn into demons, a mere fence won't stop them. Nothing. Don't worry about it. I'm pretty confident in my carpentry. And the other two? Probably at the Cape again. I've warned them 100 times that it's dangerous. Luffy said probably badgered Velvet into going. Don't worry, she'll watch out for him. Yeah. I can only hope that this little one grows up to be as strong as she is one day. Huh? You're happy, I hope. Of course I am. I never thought I could ever be this happy. I only wish I'd known earlier. I would have made something even nicer for you. Oh, you made this for me? Yeah. I put all my heart into it. I'll cherish it always. It'll remind me of this happy day.
Let this serve as proof of our love. This I swear. I swear to protect you both with my life. That's Lord Artorius' past. Oh, that's rich! You mean you believe that tripe? It's all a pack of lies. His smile, his promise, everything. To think I ate up his lies without questioning a word. What a joke. Nee, das war schon echt nur, wo ist hier? Wir haben gerade gesehen. Scheiße. So, Explosion ist zurück. Take a look at this. Scout ship setting sail. So. Noch ein kleines Gespräch. What we just saw. Was that from before the opening? Yeah. Celica was there, and Artorius still had use of his arm. It didn't look like he was an exorcist either. I never would have thought Lord Artorius could smile so tenderly. But he's since become an exorcist, taking on the mantle of shepherd and the weight of the world. All because he lost his beloved wife. I'd understand if you wanted to back out. But at this rate, I think the time is coming. Not much longer now. It's coming. Okay. Was mir sonst so auffällt, Leute. Cecilia hat gesagt, der Kleine. Das heißt, sie wusste bereits, dass er ein Junge wird? Er hat auch schon vor einiger Zeit mal vermutet, dass ja unser kleiner Laffy-Set hier, der also Vieh spricht, die Malak-Reinkarnation, sag ich jetzt mal, von Velvets kleinen Bruder ist. Natürlich mittlerweile wissen wir, es stimmt nicht, es ist Innominat, also ja, Innominat, Laffy-Set, ihr wisst schon, dass es so war. Und wir haben immer noch gefragt, ja verdammt nochmal, wie kommen die ganzen, ja, trotzdem die Ähnlichkeiten von Vieh zu Innominat und so, da muss doch irgendwie noch zu erklären sein. Ich habe jetzt eine andere Vermutung. Gerade eben wegen dieser Illusion. Also Illusion. Geschichtssteine, wir kennen sie ja. So, Puls 4. Ja, wir waren wohl. Oh, ein bisschen größer wieder. Wieder mehr zu latschen, super. Ich kann eine Abkürzung nehmen, die Frage ist bloß, warum? Mhm. So, zur Abkürzung. So Quatsch, ey. Nein! Nein! Ah, Mann! Wieso müsst so verdammt schnell sein? Ich will keine Gegner fighten. Ist er stärker oder was? Das ist sonst relativ leicht flach gemacht. Did you see that? I beat it. Auch relativ simpel. Das ist doch vielleicht. Switch mal auf Eleanor. Wo es glaube ich nicht so viel Unterschied macht wegen der Geschwindigkeit und so. Das war auch nicht ganz ungefährlich. Hat es da hinten etwas um die Ecke? Na, ja. Ah ja, klar.
Und Velvet didn't know those things about Artorius and Celica, did she? Probably not. That was when the two were alone and first getting to know each other. We were seeing glimpses of a warm, loving family. But really, it just gave me the creeps. Same here. I could keenly feel Inominat scheming behind everything we saw. He's trying to get at Velvet. I think she used to truly love Lord Artorius. Having that happy past thrust in front of her at a time like this must be tearing her apart. Probably. But a demon like me wouldn't understand. What Velvet is going through is horrible. Even as a human, I can scarcely imagine what it must be like. But I approach it, just a little bit, because like her, I was his pupil. Artorius said he needed 2 types of malevolence to awaken Inominat. The illusions at a ball, making sure we knew about the attack on Titania, and Inominat appearing as her brother. If all of that was planned to extract the malevolence from her, we'd all better brace for worse to come. Ja, das sowieso. The Scarlet Knight? This is Velvet's village. Damn! So many of them! Celica, I'm coming! It's too late! Take Velvet and Laphicet and run! I can't do that! I want to have my life with you, with our child! Arthur! Celica! Why? Why? Why couldn't I? Why couldn't I protect my own family? Remember this moment well, Artorius. Humans are weak, filled with sin. Melchior. The people of this village offered you and your beloved family up to the demon brigands. A sacrifice, so that they could escape and hide. No, they wouldn't. It happens often. The reason people act on is burdened by the weight of their sins. However, I have found a method to adjust their reason. A domain? What is this incredible power? Don't tell me the Empyrean we've been searching for was here this whole time. These Malakim. So they have been reborn, but be not deceived. They are not the same people you knew. Why? Why must fate be so cruel?
It appears that Innominat's resurrection is incomplete. We must guide him until we understand why. I'll be taking these Malakim. Wait! I'm sorry I couldn't keep my promise. I'll make things right. I'll abandon who I am. Nameless Moloch, I will forge a pact with you. I will put an end to all the pain in this world. Do you have it in you? You who abandoned my friend's ideals and fled. On the souls of my dead master, wife, and child. This I swear. My name is Artorius Collbrande. I have inherited the will and the strength of Claudin Asgard, former head of the Exorcists. Very well. Let tonight's tragedy change fate and birth salvation. That Moloch, it was me. You don't remember? Not at all. They said you were reborn as a Moloch. That means... what exactly? The soul of a human who passed away can, given the right trigger, be reborn as a Moloch. You're saying that Artorius' child was reborn as Laphicet? If what we saw was real, yes. So the female Moloch that was born along with him was... My sister's reincarnation. But I ate her long ago. You didn't know, right? I knew. I had already caught on to who Ceres really was. Velvet. But it doesn't matter. What does it change? I'll devour anything to fulfill my goal. My sister, my brother, even the world. That's who I am. That's all I am. Also doch. Wie ist die Wiedergeburt von Artorius ungeboren? Was hat denn sie da in der Hand? Ah, ein eigener Anhänger. Die Wiedergeburt von Artorius ungeborenem Sohn. Alter Schwede. Aber das natürlich Melchior genau in dem Moment kam, ich glaube ihm kein Wort. Das ist alles auf sein Mist gewachsen. Weil der ist doch so berechnend und so, der geht so mathematisch vor, und er kannte Artorius auch. Der wusste genau, wenn er seine Frau und sein ungeborenes Kind verliert, wird er sich ihm wieder anschließen. Wenn es echt so war, dieser verdammte Mistkerl. That was the day all of this started, wasn't it? Yeah, the opening. Innominat was halfway revived and demons became visible to all. His power also robbed almost every Moloch of their free will that day. I never imagined that Lord Artorius' quest to change the world was so steeped in tragedy. The villagers should have never sold them out to those bandits. It was cruel, yes, but nothing remarkable. People are capable of anything when under pressure. Even more so when they can do it under the mantle of the greater good. Velvet's family was probably the furthest outside the village circle that night. That's pure selfishness. Humans are selfish creatures. You should be aware of that by now. That's why you said what you said just now, even if you didn't know it. Artorius' quest to change the world, not Artorius' quest to save humanity. I mean no disrespect. It's just an observation. A man with the power to change the world turned his back on the potential of humanity. That may be the biggest tragedy of that night. The savior of the world.
lost all hope in its people. Vielleicht auch ein Fehler, dass überhaupt ein Mensch so etwas tun sollte. Weil natürlich schon klar, Menschen haben sehr viele Schwächen, sind eigennützig, alles Mögliche. Ja, insofern natürlich auch berechenbar. Also wieso sollte überhaupt ein Mensch der Retter der Welt sein? Aber andererseits, wenn man es mal mit anderen Spielen vergleicht, nicht nur in der Tales of Series, sondern allgemein, wissen wir ja auch, da können wir natürlich auch denken, dass Menschen, die alleine sind, ja auch schwach sind. Ein einzelner Mensch ist schwach, logisch, weil er hat Fehler. Und Fehler holen auch ein und den kann er sich teilweise gar nicht entziehen. Deswegen hat man ja auch Freunde, die einen in so einer Situation auffangen sollten, auffangen können, beziehungsweise sogar müssen. Und das nennt man dann auch wahre Freundschaft. Aber das hat Artorius und Melchior, wie ich glaube, nie gehabt, einen wahren Freund. Das ist auch der große Unterschied zwischen Artorius und Sorey, wenn man es mal zwischen wieder Tales of Spielen vergleichen darf. So, denke ich, da wird mal Zeit der Velvet-Anführerin. Okay, gut. Oder schlecht. You said a human soul can be reborn as a Malak given the right trigger, right? Is that something that happens frequently? I'm afraid I don't have an answer for that. We know that humans are sometimes reborn as Malakim, but not how or why. It's more likely among people with greater resonance, but the process is still a mystery. Huh. So it's not something that happens, or that can be made to happen easily. Ordinarily, at least. But Velvet's sister was reborn as Ceres, and her unborn child came back as Laphicet. What are the chances of that? It might not have been chance. They both died on the Scarlet Night. Their rebirths may have been influenced by the sacrificial ceremony. Are you saying that Innominat made it happen on purpose? Call it an educated guess. But I don't think even an Empyrean can control the lives of humans or Malakim at his whim. If it wasn't chance, it might have been destiny. Velvet said she ate Ceres, her own sister reborn as a Malak. How could such a horrible thing be destiny? Sorry. I didn't mean to make light of a tragedy, but our fates intertwine. The good and the bad, whether we like it or not. That's what makes it destiny, right? True. But this... Get a hold of yourself, Eleanor. Velvet and Laphicet are in rougher waters than any of us. They'll be looking to you to light their way. Yes. I must remain calm and steady. Allerdings, weil das Seed zum Booster zu fressen, wir können es gar nicht gebrauchen. Als Malak wiedergeboren, beziehungsweise als Seraph, wenn wir es mit Sestir vergleichen. Was hatten wir dort? Wir hatten Mikleo, der wiedergeboren wurde. Und Sorey am Schluss noch. Beides, wenn man so will, waren an Erdimpulspunkten. Ist das noch ein Hinweis dafür, dass man näher eines Erdimpulspunkts sein muss? Höhere Resonanz, Mikro in höhere Resonanz hat das Baby, keine Ahnung. Sorey, klar hat er die, war der Hirte und so. Dass ein Hirte wiedergeboren wird? Ja, aber das heißt ja, dass Artorius theoretisch auch ein Malak-Seraph in Sestiria sein müsste. Oh je. Oh! Das ist ein Riss. Aber ist nicht der Riss von Magidu? Oh oh. Look! Over there! An Earth Pulse rift. We may be able to get out from there. Arthur, there's something I'd like to speak to you about. Alone. Two souls possessing powerful resonance and free of malevolence. These must be sacrificed on the Scarlet Night. Ah, yes. The ceremony to resurrect Innominat. You read my book. I haven't fully mastered the ancient tongue yet, but I have read your notes. You wrote that if Innominat is resurrected, we can make a world free of demons. 7 years ago, a soul with strong resonance, my own unborn son, was sacrificed for that purpose. Now,
Inominat's resurrection is half complete. Because of that, everyone's resonance has grown stronger, enabling them to see demons. Yes, that's the truth behind the opening. So, if one more person is sacrificed... Inominat's resurrection will be complete, and his power will spur the creation of many new exorcists. And there is another Scarlet Knight very soon. Arthur, I must ask. Laphicet? Can't I be the sacrifice? Tell me, why do you think that birds fly? I think that birds fly because they must. Why else would they have wings, if not to embrace the sky? I have wings too, weak as they are. That's why I must fly, now! If we miss this Scarlet Night, the next won't be for another 3 years. By then, I won't be alive. Laphicet, why would you say such a thing? The 12-year sickness. That's the name of my disease. So you know. I'm not afraid of being sick. But I don't want to just be a burden on everyone until I die. I couldn't take it. Your wings are your will, and they are strong. Lars. Please. You can't tell Velvet about this. I promise. I'll make a new world. A world where my sister can be happy. Don't talk to me about will! About wings! Both of you! Together! You betrayed me! Whoa, hey! What's everyone apologizing for? We're a family, right? Hurry back. I'll make you a quiche, just the way she taught me. No kidding. I think you'll be an exorcist to rival even him. Shut up! He fell further than this back at the shrine. I will have my revenge. Revenge for Laphicet! Laphicet knew so much more pain than I ever will. And still, I couldn't do anything for him. I'm sorry. I'm sorry. Shut up! It's a lie! A dirty lie! All of it! It's all their lies! And I believed it! Die! 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 Get out of my way, you disgusting monster! Oh je, was ist denn das für ein Monster? Eine Chimäre, ja gut, da steht's ja. Wieso fahre ich mal so blöd? Ja, man merkt's, Velvet ist im Durchdrehen. Ob und wie sie wieder einkriegen wird, ich hoffe, dass Fida ihnen was reißen kann, weil sonst sehe ich langsam ein bisschen schwarz für sie. Das und vieles mehr, Freunde, sehen wir hoffentlich wieder in der nächsten Episode hier bei Tales of Berseria. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin, ciao zusammen.